Welcome to Women of Resistance. Every day we are met with a new heartbreak and horrors, says the engineer from Gaza, Sabreen Shabat. But we remind ourselves that to remain steadfast because we are Palestinians, she adds. Here is a story of a woman who is keen to speak for all women of Gaza. Sabreen's story isn't just her own. It is the story of all Palestinian women. Not showing her full identity is her way of telling the world she's a faceless face of all Gazan women who've experienced genocide. It's the story of 1,000 like her, family-focused, fierce of spirit and of intellect. أنا صابرين شبات، ولدت 20/7، مواليد 88، انولدت في بيت حنون شمال قطاع غزة. العائلة بتتكون من 14 بنت و4 أولاد. الحمد لله نشأت زي كل كان بيت، حياة بسيطة. تزوجت عمر بدري 16 سنة، والحمد لله الوقت عندي 3 أولاد وبنتين. بدرس الوقت هندسة الديكور، عمارة داخلية، والحمد لله يعني بشتغل والحمد لله يعني. Sabreen may choose to screen her face, but the full glare of her experience living under tyranny has been exposed for all to see. منذ الولادة أنا مواليد 88، يعني إحنا كنا بالحرب. يعني أنا من وأنا صغيرة تربينا إنه إحنا بحياة كلها حرب، كنا محرومين من كل حقوق الطفل. حقنا كأنه نزور أي بلد من بلدنا، أي مدينة من مدننا، كان هي لحالها تحسسنا إنه إحنا تحت احتلال. يعني أكبر إشي المسجد الأقصى، إنه كنا نفسنا نزور المسجد الأقصى، فكان هذا ممنوع لأنه إحنا تحت احتلال. فكل يوم عن يوم نحكي إنه إحنا تحت احتلال صعب، والحمد لله يعني للآن إنه إحنا صامدين. في بلاد برا بيعرفوا إيش يعني الطفل، إيش له حق، وإحنا لا، إحنا عشنا متنا ما حد دور علينا لأنه إحنا أصلا بلد محتلة. In what has become something of a theme, Gaza's women are some of the most educated. A feat even more impressive for the obstacles endured just to have the right to learn. كنت الحمد لله يعني من الأوائل الطلبة في المدارس. بعد 16 سنة، يعني 18 سنة تقريبا من زواجي، الحمد لله درست الجامعة وحققت هدفي إنه أصير مهندسة. والحمد لله الآن أنا بجسر في الهندسة. يعني الحمد لله فيش إشي وقف، الحمد لله كان في حلمي وللآن بحققه. كانت حياتنا يعني كنت أروح على شغلي، وكان أولادي يروحوا على مدارسهم، زوجي يروح على شغله، أنا أروح على شغلي. يعني كنت أنا لسه جديد في الهندسة، والحمد لله مبسوطة إنه أنا انجزت يعني إشي كبير، إني خلصت الدبلوم ودرست بالجامعة الكلية العلوم التطبيقية، وكنت حاسة إنه أنا يعني حاسة بإنجاز عظيم إنه أنا حققته. كنت بدي أشتغل لأنه كنت يعني هذا أنتظر من سنين. Sabreen's hard work was paying off. Despite the challenges, she had ambitions to go further, for more. وللأسف أجى 7 أكتوبر هدم كل هذا الحلم للأسف. يعني صار إنه كل حياتنا سراب. يعني الشركة اللي أنا كنت أشتغل فيها للأسف يعني انهدمت. حلمنا بيتي اللي أنا كنت يعني كل محبة بنينا أنا وزوجي انهدم بكل سهولة للأسف. يعني حلم أطفالي، يعني ابني أنا توجيهي وبنتي توجيهي، حلم اتهدم. عندي بنتي 2006 وابني 2007، حلم منهدم. يعني الوقت أنا كان المفروض بنتي جامعة، للأسف لسه توجيهي. Life in a genocide is a new kind of horror. Survival is simply the beginning of a nightmarish hellscape. إنه نعيش بخيمة هي معناها كبير. يعني إنه إحنا عايشين كنا ببيوتنا دفء حنان، يا هالوقت كله تدمر، كل حبايبنا راحوا. في كتير حبايبنا قرايبنا للأسف يعني منهم تصابوا منهم استشهدوا. يعني هذا كان إشي صعب علينا كتير يعني. بس للأسف يعني كل حياتنا تغيرت للأسف للأسوأ طبعا. يعني استشهاد بنت أخت زوجي كانت الدكتورة ديما، كان أصعب إشي هذا. يعني كان صدمة كبيرة إلنا. يعني الدكتورة يعني هي كانت حاجة منيحة للبلد، خسرتها البلد لما استشهدت هي وزوجها وبنتها. وكمان إصابة زوج أختي كان مسعف، يعني كان يسعف في كل مكان، وكان بكل محبة يشتغل. إنه انبترت رجله كان هذا برضو إشي صدمة كبير إلنا. وكل يوم ننصدم أكثر وأكثر. ربنا يحمينا حبايبنا يا رب ويرحم شهدائنا اللي استشهدوا. بس كل يوم عن يوم إحنا بننصدم بالحياة. The world's failings on Palestine have been noted, most solemnly by the Palestinians who found themselves living under a genocide as life carried on as normal elsewhere.
بدي رسالة للعالم إنه يشوفونا، يطلعوا علينا، أولادنا وشبابنا اللي بروحوا هيك يعني أطباء كانوا يكونوا المفروض إنه كانوا عايشين يرفعوا بلدنا، يعني راحوا بكل سهولة، استشهدوا، يعني إشي صعب صعب جد، يعني العالم يشوفونا، وينهم عنا؟ يعني إحنا لهالوقت صرنا فترة كبيرة كل يوم عن يوم ما حد شايفنا، لو كلهم إيد واحدة وقفوا معنا كان إحنا ما وصلناش لهي المرحلة. صار أطفالنا، شبابنا، بناتنا، صبايا، صار راحوا هيك بلمحة. إشي يعني إشي فاجع هذا، وينهم هم عنا؟ وينهم عن هذا كله؟ أنا حابة يوصل صوتي كأمل مش كمعاناة، كأمل للستات إنه لازم تضلوا تعطوا، يعني إحنا صحيح من عانينا وبنعاني بس لازم تعطوا، إحنا شعب غزة، إحنا شعب فلسطين، يعني أنت أول ما تحكي لحالك أنا فلسطينية لحالي هذه أمل. صحيح إحنا بنشوف بنتعذب وبنزعل بكل يوم يوميا، بس لازم نحكي بحالنا إحنا لازم نصبر، إحنا شعب صابرين وصامدين بالمعاناة إحنا وبالحرب اللي إحنا بنعيشها. أنا بدرس وبكمل دراستي، ابني بدرس بكمل دراسته، وبنتي كمان، لأنه لازم إحنا نكون هيك، إحنا شعب فلسطين، شعب الجبارين، شعب الصامدين. لو العالم يعني لها ردة فعل واحدة كان إحنا غير، بس للأسف فيش ردود أفعال، ما حد حاسس فينا. The act of constant displacement, of leaving everything behind in an attempt to escape with your life, takes a heavy toll. نزحنا من بيت حنون للكرامة بالأول، كنا نفكر الحرب على أسبوع طبعا أو يومين زي أي حدا، أخذنا أغراض بسيطة جدا جدا، تركنا بيوتنا، تركنا كل إشي يعني غالي إلنا للأسف. يعني رحنا من كرامة، بعدها كانوا بده يقصفوا كرامة، طلعنا على مدرسة شاطئ غزة، بعد من شاطئ غزة صار قصف وجوزي انصاب فيها إصابة الحمد لله كانت طفيفة، يعني مش إصابة صعبة. رحنا رفح، قعدنا 7 شهور مش استقرينا، يعني حاولنا إنه نمشي أمورنا إنه يعني بالموجود في مدرسة يعني، فللأسف كمان مرة حكوا انزحوا من رفح، نزحنا من رفح لدير البلح، لشرق دير البلح. فصار قصف كتير كتير كتير، طلعنا من بعد معجزة إنه إحنا طلعنا منها، قصف وكوات كابتر، تركنا كل إشي يعني خيمتنا، كنا بخيمة في دير البلح، تركناه كله زي ما هو، وجينا على مواصي خان يونس، وبدأت المعاناة الكبيرة الكبيرة في مواصي خان يونس كمان، يعني لأنه إحنا عشنا بخيمة، والخيمة معناها لحاله إنه صيف كيف بتكون وشتاء كيف بتكون، يعني الصيف مأساة كبيرة بالحر بالشوب، مش محتاجين يموتونا لأنه هذا موت بطيء اللي إحنا بنعيشه. الشتاء برد قارس، منا الحرب تخلص لأنه بكفي، لأنه تعبنا وتعب أولادنا، وخايفين على حبايبنا وخايفين على أولادنا، للأسف مش راضية تخلص الحرب. The thing they probably don't tell you about living under the shadow of munitions exploding, bodies being broken, a genocide as your shadow, is how your spirit is beaten, even if your body defies the odds and remains intact. The latest round of Israeli aggression has not just robbed Palestinians of the here and now, but by reducing their lives to the most base elements of survival, Palestinians are robbed of a future filled with hopes and dreams. صارت حياتنا للأسف يعني مية، شاحن، جوالات، كان زمان بس إحنا بنفكر مستقبلنا، نطور من مستقبلنا، الوقت فيش حاجة اسمها تطوير مستقبل، ثابتين على إحنا بس نأمن الجوالات، نأمن المية أو الشواحن، نأمن المكان إنه يكون مسكر منيح، ما تفوتش علينا مطرة، مكان يكون، بس صارت هي حياتنا، يعني بنصحى الصبح بنروح طبعا اللي بدي نجيب مية، نجيب خبز، نجيب الشواحن، طبعا زي المعتاد لكل اهالي واسر قطاع غزه. طفل كان مفروض هالوقت يروح على الروضه، يكون بروضه بيجري وبيلعب بالالعاب، هالوقت الطفل بس ولد صغير يكون بس بده ميه، يجري يعبي ميه، طب لا، هذا مستقبله كان الوقت يلعب بالالعاب، ما يفكرش بالخبز، الصغير عمره ما فكر بالخبز. قبل 7 اكتوبر كان طموح الاطفال غير، من جهه الاطفال يعني كان طموح ابني بس انه يروح على المدرسه، يجيب علامات، يدرس منيح، يروح مبسوط بعلاماته، مالوش انا ايش كانت حياتنا، وياكل زي الاطفال عادي، يدرس ويكون بيته مأمن، بيت دافئ، بيت كله حب وحنان. اما هالوقت قصف، هذا صوت القصف، يعني صاروا يناموا الليل، كان قبل الحمد لله يناموا باريحيه براحه، كان عندهم امان، يحسوا انه يناموا الليل على سريره، كل طفل نايم بامان، واحنا كنا ننام بامان. هالوقت بننام مش عارفه، يعني لا قدر الله واحد ينام ما يصحاش لا قدر الله، كان حركتنا سهله، اروح نزور كل الاقارب الحبايب، الوقت تكون حركه يعني جدا جدا حذرين، بنعيش بتوتر كبير كبير. بتمنى يزول هذا التوتر، تزول هذه الحرب، عشان اطفالنا يعني انظلموا كثير، يعني للاسف انظلموا،
اطفالنا وشبابنا، يعني شباب زي يعني ما شاء الله عليهم المفروض يعيشوا حياه نستحق احنا حياه منيحه، يعني شبابنا يستحقوا واطفالنا يستحقوا انه حياه منيحه، بس للاسف انحرموا منها. بنناضل وبنقاوم عشان يعني نعيش حياه منيحه، بس يا ربنا ان شاء الله يعوضنا خير ان شاء الله. احنا املنا بالله كبير، يعني املنا ربنا يعوضنا خير ان شاء الله يا رب العالمين. The trauma experienced by those who survived the genocide will require generations to unpack. Mothers, sisters, daughters, sons have all lived through months upon months of a Western-created tragedy one would not wish on their enemies, except perhaps the ones created for political expediency. Sabreen has seen the worst, but strives to live to honor those who are not as fortunate. في ناس كثير راحوا بالمجاعة، يعني هذا كان كثير صعب إنه واحد ابن يكون ابن عز وابن دلال والأكل يحكوا عنه مات جوع، هذه لحالها كانت كمان إشي صعب جدا علينا. كثير ناس ماتوا جوع وأنا نكون مربطين مش قادرين نعمل لهم إشي لأنه الإشي مش موجود. يعني هم لما سكروا الأكل كانوا عارفين بدهم يموتوا الناس كلها. كثير ناس راحوا ضحايا ما لهاش سبب، ما لهاش، يعني استشهدوا أحلى شباب وأحلى صبايا ما كان إلها سبب، يعني يعني ولا ذنب، إنه راحوا ناس غاليين علينا كثير وتصابوا ان شاء الله يا رب اتمنى لهم الشفاء العاجل. يعني في ناس منصابين لهالوقت مش لاقيين علاج، لانه احنا بلدنا محتل، ان فات العلاج هيتعالج، ما فاتش خلص بتعذبوا بموت بطيء. نحاول نعالج اطفالنا نفسيا، يعني نحاول نعوضهم قوي شوي يعني من اللي راح. الاباء والامهات هم اكثر شيء هيكون عليهم انه يعوضوا اطفالهم على اللي راح، يعوضوهم من محبه، من دفى، من يروح الخوف منهم، لانه صعب جدا الخوف لسه يروح منهم لانهم عانوا كثير. ونحاول نعوضهم بالاكل والشرب والدفى واللبس، كل هذا اللي انحرموا منه نحاول نعوضهم اياه، لانهم شافوا ايش يعني معاناه، حيكونوا قدها يكبروا هيكون مستقبلهم غير، يكونوا عارفين ايش يعني كل شيء هيعملوا قيمه، يعني يعرفوا قيمه كل شيء موجوده عندهم من اكل ولبس وقعد وكل شيء. Sabreen wants us to embrace the things we hold most dear, create memories. Tomorrow isn't guaranteed, but as long as there's life, there must be hope. أنا دائما بحكي يضلوا يتصوروا. زمان كنا نخاف من الصور، يقول تصوروا وتنزل، لا تصوروا لأنه بتعرفش شو بصير. كل زاوية تصوروا فيها، كل زاوية بتحبوها تصوروا فيها، لأنه بتعرفش شو يكون. إحنا شعب غزة كل يوم حيكون عندنا ذكرى، عشان دائما تصوروا حبايبكم، صوروا بيوتكم، صوروا كل زاوية لكم، كل لقطة بتحبوها صوروها. أتمنى دائما إن شاء الله الجاي يكون خير، لأنه إحنا بنستاهل الخير، شعبنا بيستاهل دائما الخير. إن شاء الله يا ربنا يعوضهم خير إن شاء الله دائما باللي راح كله. Joining me in the studio today to discuss Sabreen's story is Fatima Helow. She is a British-Palestinian filmmaker. Welcome, Fatima. Fatima, this Sabreen talks about the hope and the strength she has, which we've seen in a lot of Palestinians, and to stay steadfast on the path of resistance. But she equates this to her identity as a Palestinian. Now, you as a Palestinian yourself, can you explain this spirit to us? Well, I share this identity simply because I am also Palestinian, as you've said, and I'm from there. And Mahmoud Darwish, the Palestinian poet, said, I come from there. I have a home, I have a window, and a prison. So that is, this is the beautiful and the powerful reflection on identity. Palestinian identity, like any other, is a combination of history, culture, traditional, and the shared experience of a people. But what makes it especially striking is that it has continuously threatened by displacement, occupation, and attempts to erase it. Yet, despite this, Palestinians have held onto their identity with remarkable strength. It is the embroidery, the embroidered dresses, what every stitch tells the story of a village or a city,
carrying the heritage of generations. It is the kufiya, not just a scarf, but a symbol of the resistance, which you are talking about, the struggle and the unity. Do you feel that the fact that, there is this fight for survival specifically, Definitely. that is what makes you more strong? Definitely. Palestinian identity is not just about culture and aggression and expression thought. It is also deeply tied in the land, to the names of villages, the streets, the olive trees, the steadfasting for the centuries. They've been struggling, and this is the oral history passed down from elders to who remember what once was, and even for those exile, it carried in memory, it carried in language, in belonging for the return. Sabreen's strengths like that of so many Palestinians comes from this deep-rooted identity. It is an identity that has been shaped by the struggle, but also by an unbreakable connection to heritage, to history, and hope. And that's why, no matter how much hardship they face, Palestinians continue to hold into their traditions, because identity is not just because it's about past, but also about the future, and they determine to protect it. Absolutely. How much of a faith do you think plays a role here? Because do you think that it is the fact, when I struggle to see what is going on in Palestine right now, with the tragedy we see happening, is the way I see it is that, we are all transitional into this world. We only have to think about our role and, what we can do, what are we supposed to do. What really eventually happens and the solution is found, we leave it upon God. Do you think this belief in God is probably what also helps in this fighting spirit, in this resilience? It's more about the strength, absolutely, you're right. Sabreen's pain is not just her own, it is reflection of a much, larger struggle, one that history has shown can repeat itself, and if injustice, going on and, left unchecked, for instance. And today it's Gaza. Tomorrow it could be anywhere. It could be, when world turns a blind eyes to oppression, it sets a dangerous precedent, that allows inhumanity to spread. And the loss of innocent lives, children, doctors, youth, people, engineers like Sabreen, is not just a loss for Palestine, but for humanity, as a whole. These are not the people who shape the future. Absolutely. We're going to come back to that, Fatima, just to remind our viewers, you are watching Women of Resistance, where we highlight the plight of women who are subjected to a genocide in Gaza. Let's move to a more personal story of yours, Fatima. You are a Palestinian. Every Palestinian has got their own story. Tell us about your Palestinian story and the work you do. Well, I'm a filmmaker. I'm a Palestinian of origin and British citizen. I'm a filmmaker. I'm an activist. I am a survivor. I am, you name it, a journalist. And I've been through all what Sabreen's actually been through. I was born and grew up in exile in the refugee camp, the infamous refugee camp in Lebanon called Sabreen Shabat. I witnessed the massacre that happened in September 1982 there. I lost part of my family in the camp. I was forced when I was as a child, to walk on the dead bodies, when I was, very young, to see all of this atrocity, and forced and used as a human shield, in the camp in order the Israelis to get into the camp. However, that did not stop me. The same as Sabreen said, this is not like going to hold us, but it's going to encourage us. It may
delay us to achieve our hope and our dream, but still, actually, we will do it. Sabreen's case, she went to the university after 18 years of, of staying, Marriage, looking after her family. Yeah. This is amazing, she kept this dream, she kept this resistance and strength, and that where every Palestinian has this encouragement, because we need to create our future. We need to reach our dream, and that's what it is. Fatima, as I'm listening to you, I'm wondering, it's amazing, and we have seen this repeatedly, this resilience and strength, But sometimes when you've been through, for example, what you say about, walking over dead bodies, this breaks the strongest of people. Sometimes, mental health issues, it stops you from, achieving more. But we don't see that in you Palestinians. We just see it fueling more and more, spirit of resistance. How do you do it? We do it actually because we don't have, when you are in this situation, you don't have time to think about it. You need to do it. You need to go for it. You need to keep going. Otherwise, it's gonna break you. And that's why the strength, the commitment, the belief, the resistance is our weapon to keep going on and to keep our life live, basically, to continue and to go forward and look for the future. That's amazing. It held you back. Yeah. It held you back, yes, to get your dream. But that does not stop you. It keeps you going. Otherwise, it will break you. Because there is no other option than to fight for the freedom of Palestine. There is no other option, and you have to be unbreakable. Yeah. That is the issue. That's the most important for absolutely. Now, how do we help, women who are in Gaza at the moment in the condition of Sabreen, for example? We see that, for example, she's got this GoFundMe, account, but she's saying it's not doing too well. People are not really donating money. But you see a lot of, people want to help out. Do you think it's the trust factor of donating online? What really is it? Well, it's quite a lot of combination. First of all is, the holding of the power of the occupation is affecting our the contribution for the people, and the mistrust. Of course, sometimes they try to break you. They try not to allow you to get any fund. But also, it's not just this. It's about women need support, especially the Palestinians, through organization. They need a organization that dedicate to aiding Palestinian women, not just, keeping them struggling and going on like that. You need a plan for this, and you need an organization, an institution that can adopt these people, like Sabreen, like me, because we are struggling even to do some films nowadays because of the lack of fund, the lack of credibility and trust. We need advocate, we need education for girls and women as well in our culture and our community. Yeah. The problem is we have a lot of, as I said, a lot of preventing us. Some of them is amplifying, we need amplifying the voice of women as well. Absolutely. This is very important. Yeah. But also bear in mind, occupation is making it really difficult as well. Yes. I'm going to give an example about a lady who was, recently killed in her house in France. She's a journalist, she's a filmmaker. She was doing a documentary film about Gaza recently. Her name is Marine Fadhoufich, and she was found in her house. Absolutely. Fatima, the struggles of the Palestinian women are manifold. There is threats everywhere. But honestly, I have to end this by saying to you, hats off to you, women of Palestine. Thank you. And on that, thank you so much for joining us and watching. We leave you with the sounds of Palestine by the artist Saif. Goodbye.